Yes. Носочки. Носочки. Then what else? Watch and the rest is yours. Боже, watch. What you asked me, and носочки is what you can give. But I see D, so maybe leather, something. Okay. Daniel, or maybe this is paper from. Okay, take out. See, I told you. Wow, the last generation of. This is the last generation, right? I don't know. Like This you is the want. last generation, yes, because the old one, I have the first one. And what is it? This Not is the 360. same? I thought this is the same. It is the same, but this is the recent generation. This is the last generation that they made. Wow. Can I show you the old one that I have? Так, ну рассказывать, что мы в Ванкувере, вам не буду. Вот мужчина на инвалидной коляске поехал. У меня сегодня сюрприз для мужа. О красоте этого города я уже 1000 раз рассказывала. Ванкуверцев удивить нечем. Но сегодня я решила постараться удивить своего мужа и заказала ресторан. А знаете какой? Вот этот. Видите ту полосочку голубенькую? Вот туда мы собираемся взлететь сейчас. Помните мое видео из Сиэтла? Так вот там я была на Space Needle, а вот в Ванкувере живу и никогда не поднималась на эту башню. Вот сегодня такой повод. Я на месяц опоздала. У моего мужа был день рождения 25 августа. Но так как мы путешествовали, мне было просто не кстати. И как-то не с-под руки организовывать что-то. Но подарок уже подарен. И сейчас мы отправляемся в прекрасный ресторан. При входе девочка проверяет вакцинацию. У нас такие штрих-коды специальные есть. Вот, перед тем, как запустить нас в лифт.
Смотрите, дорогой ресторан. А стаканы нечистые. Вкусно. И вот нам постоянно подливают, видите? Неплохо. Так что неплохо.